ഹലോ നമസ്കാരം. കെൺലേൺ അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. 2024 നവംബർ 22 നടന്ന സോയിൽ സർവേ ആൻഡ് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ എക്സാം കാറ്റഗറി കോഡ് 600/2023 പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സോളിഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് ഹാസ് 5 triangular faces? Options: pentagonal prism, pentagonal pyramid, hexagonal pyramid, hexagonal prism. So 5 triangular faces എന്ന് പറയുന്നത് pentagonal pyramid ആണ്. Okay. Second question, the tool used to draw vertical lines by sliding along T-square. The tool used to draw vertical lines by sliding along T-square. Answer is set square. Next question, the conversion of 600 mm in 1:20 scale is related with the normal scale is the conversion of 600 mm in 1:20 scale. 1:20 scale is related with the normal scale is 3 centimeter or 30 mm. Okay. Next question, where is the front elevation placed in first angle projection? Where is the front elevation placed in first angle projection? So, in XY line, if നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? എബോവ് ദ പ്ലാനിലാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനകത്ത് ഫ്രണ്ട് എലിവേഷൻ വരയ്ക്കുന്നത്. സോ എബോവ് ദ പ്ലാൻ, ഓപ്ഷൻ എ. Next question, in the given choices, which one is a four-sided figure in which all the sides are equal but not at right angle? So, in the given choices, which one is a four-sided figure in which all the sides are equal but not at right angle? So, it is a rhombus. Okay. Answer is a rhombus. Next question, which of the following statement is not true ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? So dimension lines should not cross other lines. ശരിയാണ്. Center lines should not be used as dimension lines. ശരിയാണ്. Then dimension lines are continuous thick lines. അല്ലല്ലേ? Continuous thick lines അല്ല. So ഇതാണ് not true വരുന്നത്. Next നമുക്ക് D കൂടി നോക്കാം. Hidden lines may be avoided for dimensioning purposes. Okay. അപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് C ആണ്. Next question, the sizes of letters and numerals in drawing for subtitles and headings are the sizes of letters and numerals in drawing for subtitles and headings are 3, 4, 5 and 6 ആണ്. 3, 4, 5 and 6. Next question, the scale which shows only 2 consecutive units is the scale which shows only 2 consecutive units is plane scale. Answer is option C, plane scale. Next question, which of the following rules related to measurement is false? Which of the following rules related to measurement is false? So, നമുക്ക് options നോക്കാം. First option, the measurement should be for the finished item of work. The method of measurement may not be uniform. The dimension should be entered in the order of LBD or height or thickness. The description of item should be self-explanatory. So answer is option B. Next question. An estimate is preparing from the following data, drawing, rate, and. An estimate is preparing from the following data, drawing, rate, and specifications. Okay, answer is specifications. Next question, the tolerances in measurements and calculations for weight should be, the tolerances in measurement and calculations for weight should be 0.001 ton. Option D.
Next question. Some changes or additional works due to material deviation of a structural nature from the originally approved design, a dash estimate is prepared. Some changes or additional works due to material deviation of a structural nature from the originally approved design. ഓൾറെഡി ചെയ്തതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റീരിയൽ ഡീവിയേഷൻ വരാൻ നേരത്ത് നമ്മളൊരു ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dash is the amount paid every year towards the capital invested by a party. So, എല്ലാ വർഷവും amount paid every year towards the capital invested by a party എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആനുവിറ്റി ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. Annuity is the amount paid every year towards the capital invested by a party. Next question. The measurement of brickwork should be taken to nearest. The measurement of brickwork should be taken to nearest 0.01 meter. Next question. Rate analysis of any item depends on labor, cost of material, and rate analysis of any item depends on labor, cost of materials, and sunrise. Okay. Rate analysis of any item depends on labor, cost of material, and sunrise. Next question. The term dash is used to designate a procedure of valuing an item on the basis of the materials and labors used actually. So the term day work. Option is option D, day work. The term day work is used to designate a procedure of valuing an item on the basis of the material and labors used actually. Next question. The term dash is used to denote the actual amount incurred in producing a commodity. The cost. Cost is used to denote the actual amount incurred in producing a commodity. Next question. For painting, area should be worked out. For painting, area should be worked out nearest to 1 meter square. Nearest to 1 meter square. The value of the property after being discarded at the end of utility period without broken into pieces is known as the value of the property after being discarded at the end of utility period without broken into pieces is known as salvage value. Next question. For measurement of stonework, dash Indian standard shall be followed. For measurement of stonework measurement in the IS code എന്ന് പറയുന്നത് 200-1974. Next question. The process of taking out stones from natural rock is known as the process of taking out stone from natural rock. Natural rock in the stones എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് quarrying. Next question. A tool used to check the verticality of the structure is called. A tool used to check the verticality of the structure. Structure verticality check ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന tool എന്ന് പറയുന്നത് plumb bob ആണ്. Okay, plumb bob. Next question. Hydraulicity is the property of lime. Hydraulicity is the property of lime to set and harden even underwater. Okay, le? Next question. The timber piece whose breadth and thickness exceeds 50 mm but are less than 200 mm in length is called ഒരു timber piece. അതിന്റെ breadth and thickness എന്ന് പറയുന്നത് 50 mm-നേക്കാളും കൂടുതലാണെന്ന് കരുതുക. പക്ഷെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 200 mm-നേക്കാളും കുറവാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
It's called as a batten. Okay. Batten ആണ് നമുക്ക് timber piece whose breadth and thickness exceeds 50 mm but are less than 200 mm in length. It's called as batten. Next question. Which of the following stress can plain cement concrete endure? ഒരു പ്ലെയിൻ സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് PCC endure ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി സ്കാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ, ബാറ്റൻ അല്ല. സോറി, ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. The timber piece whose breadth and thickness exceeds 50 mm but are less than 200 mm, it's called scantling. Next question. Which of the following stress can plain cement concrete endure? So it is compressive stress. PCC ഇലുള്ള സ്ട്രെസ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്. PCC എടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്. Next question. Which one of the following mechanical properties enables a metal to be made into thin sheets? Thin sheets ആയിട്ട് ഒരു മെറ്റലിനെ മെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറയുന്നതാണ് മല്യബിലിറ്റി. ഓക്കെ, മല്യബിലിറ്റി എന്നാണ് ആ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിനെ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാസ്റ്റ് അയൺ ഇസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കപ്പോള. Next question. Which of the following types of glasses is known as hard glass? Hard glass എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്ലാസ് പൊട്ടാഷ് ലൈം ഗ്ലാസ് ആണ്. പൊട്ടാഷ് ലൈം ഗ്ലാസ്. Which of the following types of glasses is also known as hard glass? It is option D, potash lime glass. Next question. The process of coating iron or steel sheets with a thin coat of zinc to prevent iron from rusting is called. The process of coating iron or steel sheets with a thin coat of zinc to prevent iron from rusting is called. ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് galvanization. Next question. The most commonly used admixture which prolongs the setting and hardening time is. The most commonly used admixture which prolongs the setting and hardening time is gypsum. Option A, gypsum. Next question. The horizontal layer of mortar upon which bricks are laid in a brick masonry is called. Okay, ഒരു brick layer, അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു layer of mortar ഇടും. So the horizontal layer of mortar upon which bricks are laid in a brick masonry is called bed joint. Next question. Sand does not show any bulking when completely saturated. Complete ആയിട്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവാൻ നേരത്ത് സാൻഡ് പിന്നീട് ബൾക്കിംഗ് കാണിക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ബ്രിക്ക് ലേഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് പാരലൽ ടു ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ wall. A brick laid with its length parallel to the face of the wall is called structure. A projecting stone which is usually provided to serve as support for roof truss is called. A projecting stone which is usually provided to serve as support for roof truss is called corbel. What is the name of member that supports the boards in the centering of arches? So the name of member that supports the boards in the centering of arches is called props. Option B, props. Arch constructed over a wooden joist or flat arch is known as. Arch constructed over a wooden joist or flat arch is known as relieving arch. Option C, relieving arch.
What is a rafter provided at junction of two slopes? What is a rafter provided at junction of two slopes? So it's called hip rafter. Option C, hip rafter. Next question. Which one is an isolated footing for a column? Which one is an isolated footing for a column? So it is pad footing. Next question. The external jump of a door or a window opening at a right angles to the wall face is known as. The external jump of door or a window opening at right angles to the wall face is known as reveal. Option B, reveal. Next question. A vertical window built in the sloping side of the pitched roof is vertical window built in the sloping side of the pitched roof is known as dormer window. Vertical window built in the sloping side of the pitched roof. Next question. Tapering step are used to change the direction of flight is the tapering step are used to change the direction of flight is winder. W-I-N-D-E-R, winder. Next question. What is the weight per meter length of 6 mm diameter round bar? Weight per meter length of 6 mm diameter round bar. It is 0.22 kilogram per meter. Next question. What is the minimum distance between centers of any two adjacent rivet holes to the nominal diameter of the rivet? Minimum distance between centers of any two adjacent rivet holes to the nominal diameter of the rivets. That is 2.5 times. രണ്ട് rivet holes in the distance between two adjacent rivet holes should be 2.5 times the nominal diameter of the rivet. Okay. The bond in which headers and structures are laid in alternative course is known as the bond in which headers and structures are laid in alternate course is known as English bond. Next question. Removal of props to slab spanning up to 4.5 meter is removal of props to slab spanning up to 4.5 meter is option A, 7 days. Next question. The type of flooring perfectly noiseless and is used in theater is named as the type of flooring perfectly noiseless and is used in theater is known as cork floor. Next question. Compressive strength of 1:2:4 makes 150 mm size concrete cube at 28 days is expressed in 1:2:4 മിക്സിന്റെയാണ് 150 mm size 15 centimeter size concrete cube at 28 days എന്ന് പറയുന്നത് compressive strength is 15 Newton per mm square, 15 Newton per mm square, 1:2:4 mix. Next question. A recommended slump of concrete for road construction. Road construction വേണ്ടിയിട്ടുള്ള recommended slump of concrete എന്ന് പറയുന്നത് 20 to 40 mm ആണ്. Option A, 20 to 40 mm. Next question. The diagonal piece of timber used to give rigidity to the framework is known as the diagonal piece of timber used to give rigidity to the framework is known as bracing. Option B, bracing. Beam is used for the span is more than 20 meter and load is heavy is called. Beam is used for the span more than 20 mm and load is heavy is called plate girders. It is called plate girders. 20 meter span മുകളിലുള്ള സ്പാനും ലോഡ്
ഹെവി ലോഡ് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീമാണ് പ്ലേറ്റ് ഗിർഡേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which stone joint is used in structures like sea wall where lateral pressure is more? Which stone joint is used in structures like sea wall where lateral pressure is more? Sea wall സ്ട്രക്ചേഴ്സിലുള്ള അതായത് ലാറ്ററൽ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ളതാണ് സീ വോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺ ജോയിന്റിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് cabled joint. Cabled joint. Next question, which is useful for large number of people or vehicles are to be moved from floor to floor? So which is useful for large number of people or vehicles are to be moved from one floor to another floor? So it is a ramp. ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആൻഡ് വെഹിക്കിൾസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ലിഫ്റ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് റാമ്പ് ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the most accurate and common method for measuring distance with a chain or tape is known as? The most accurate and common method for measuring distance with a chain or tape is called chaining. സോ ചെയിനിങ് എന്നാണ് ചെയിൻ ഓർ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെന്റിന്റെ മെത്തേഡിന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റവന്യൂ ചെയിൻ ഇസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഫീൽഡ് ഇൻ. റവന്യൂ ചെയിൻ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ടൈപ്പ് സർവേയിലാണ്? കഡസ്ട്രൽ സർവേയിലാണ്. ഓപ്ഷൻ സി കഡസ്ട്രൽ സർവേ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ സൈസ് ഓഫ് ചെയിൻ സർവേ ഫീൽഡ് ബുക്ക് ഈസ്. ചെയിൻ സർവേയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ബുക്കിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So it is 20 centimeter by 12 centimeter. 20-12 centimeter. Okay. Length, breadth. Next question. The bearing of line in the direction of the progress of survey. Okay. ഒരു സർവേയുടെ പ്രോഗ്രസ് നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എടുക്കുന്ന, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എ ടു ബി, ബി ടു സി ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ എയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, അതായത് ബെയറിംഗ് ഓഫ് ലൈൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സർവേ, ഇറ്റ് ഈസ് 4 bearing. സോ ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ 4 ബിയറിംഗ്, ബാക്ക്വേർഡ് ബിയറിംഗ്, ഫോർവേഡ് ബിയറിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് FOUR ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾക്ക് 4 ബിയറിംഗ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഫോർവേഡ് ബിയറിംഗിനെയാണ് 4 ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ഫോർവേഡ് ബിയറിംഗ്. ഇവിടെ FOUR കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. Okay. Next question. The horizontal angle with the magnetic meridian makes with the true meridian. So നമുക്ക് true north ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക and magnetic north ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, ഇല്ലെങ്കിൽ true meridian and magnetic meridian ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. So ഈ ഒരു horizontal angle between true meridian and magnetic meridian എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ആംഗിൾ ആണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ മെറീഡിയനും മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയനും തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ് ഡാഷ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ്സ് ഓൺലി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Resection method ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, resection method is used for locating the station points only. Next question, dash is a fixed reference point of non-elevation. So it is benchmark. Benchmark is a fixed reference point of non-elevation. Elevation അറിയാവുന്ന reference point ആണ് benchmark ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. Next question, the process of tracing contour lines on the surface of the earth is called as. The process of, പ്രോസസ്സിനെ ആണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോണ്ടൂറിങ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മൾട്ടിപ്ലൈ the length of the line by the cosine of its reduced bearing gives. Multiply the length of the line by the cosine of its reduced bearing
gives, that means L cos theta എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? L cos theta, അതായത് നമ്മളൊരു ലെങ്ത്, ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനകത്ത് തീറ്റ ഇതാണെങ്കിൽ എൽ കോസ് തീറ്റ എന്താണ്, എൽ സൈൻ തീറ്റ എന്താണ്, ക്ലിയർ. അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ ബൈ ദ കൊസൈൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ബെയറിംഗ്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ റിഡ്യൂസ്ഡ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇത് എൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കൊസൈൻ ഓഫ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ബെയറിംഗ്, എൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഏതാ വരുന്നത്? എൽ സൈൻ തീറ്റ വരും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡാഷ് ആർ റെഗുലർ ബെൻഡ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ലൈൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈക്ക് റോഡ്സ്, റെയിൽവേസ് എക്സെട്ര ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദ ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ദ ആൻസർ ഈസ് curves. Curves are regular bends provided in the line of communication like roads, railways നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഡയറക്ഷൻ ഗ്രാജുവലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ എ റേഞ്ചിങ് പ്രോസസ് the surveyor gives a signal to the assistant, both hands above head and then brought down. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഒരു റേഞ്ചിങ് പ്രോസസ് എടുക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം സർവേയറും ഉണ്ട്, അസിസ്റ്റന്റും ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു സർവേയർ അസിസ്റ്റന്റിനോട് പറയാണ് ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ് എബവ് ഹെഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രോഡ് ഡൗൺ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. സോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ആ റേഞ്ചിങ് പ്രോസസ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ സിഗ്നൽ ആണ് both hands above head and then brought down. അവിടെ റേഞ്ചിങ് റോഡ് കുത്താമെന്ന് പറയാം. റേഞ്ചിങ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which instrument is a combination of EDM, electronic theodolite and microprocessor? അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനകത്ത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് EDM, ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡലൈറ്റ് ആൻഡ് മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, GPS stands for, GPS എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓറിയന്റിങ് ദ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യും, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിളിന് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തിലേക്ക് ഓറിയന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പസ് ആണ്. കോമ്പസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓറിയന്റിങ് ദ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ടു മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ട്രിക്കിൾ ഇറിഗേഷൻ? സോ ട്രിക്കിൾ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനാണ്. ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രിക്കിൾ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Next question, what is the name of the impervious barrier constructed across a perennial river to raise the water level on the upstream side? അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇംപെർവിയസ് ബാരിയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതുക. എന്തിന്? അക്രോസ് എ പെരനിയൽ റിവർ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആ ഒരു അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള വാട്ടർ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഇംപെർവിയസ് ബാരിയർ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെയർ. സോ നമ്മളൊരു വെയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ impervious barrier, it is wear. Next question, what is the total depth of water required by a crop during the entire period in the field? സോ ഒരു ക്രോപ്പിന് എൻറ്റയർ പീരീഡ് ക്രോപ്പിന് എൻറ്റയർ പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ട ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടറിനെ പറയുന്ന പേര്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ബൈ എ ക്രോപ്പ് ഡ്യൂറിങ് ദ എൻറ്റയർ പീരീഡ് is called delta. Okay. Next question, which crops are sown in autumn season and harvested in spring season? Autumn seasonൽ നമ്മൾ സോൺ ചെയ്യുകയും ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിംഗ് സീസണിലും ആയ ക്രോപ്സ് ആണ്.
Rabi crops. Option C, rabi crops. Next question. What is the name for accumulation of water in the form of artificial lake? Okay. സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്ക് ആയിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ വാട്ടറിന് ആ ഒരു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിസർവോയർ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദ name for accumulation of water in the form of an artificial lake? Next question. When does hydrograph called as a unit hydrograph? എപ്പോഴാണ് ഒരു ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? So 1 centimeter of runoff from rainfall. Rainfall in the 1 centimeter of runoff ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. Next question. Where did the Central Road Research Institute started? Where did the Central Road Research Institute started? നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് ഉണ്ട്. So it is New Delhi. So Central Road Research Institute, New Delhi. Next question. What is the restriction given to lengthy straight routes while setting road alignment? നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് റൂട്ടിന് ലെങ്ത് ആയിട്ട്, അതായത് റോഡ് അലൈൻമെന്റ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റോഡ് അലൈൻമെന്റിന് ഈ ലെങ്തി സ്ട്രെയിറ്റ് റൂട്ടിന് നമുക്കൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ആ മിനിമം ആയിരിക്കണം. ലെങ്തി സ്ട്രെയിറ്റ് റൂട്ട്സ് ഒരു റോഡ് അലൈൻമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആ ലെങ്തി സ്ട്രെയിറ്റ് റൂട്ട്സ് മിനിമം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which alternative road is provided to divert traffic to avoid obstruction? Which alternative road is provided to divert traffic to avoid obstruction? So answer is loop. Next question. What is another name of continuous bay method in cement concrete road construction? What is another name of continuous bay method? Continuous bay method മറ്റൊരു പേര്. എവിടെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ബേ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാണ്. അപ്പം ആൻസർ is strip. Next question. What is the process for filling the ballast around the sleepers? So what is the process for filling the ballast around sleepers? സ്ലീപ്പേഴ്സിന്റെ ചുറ്റിനും ബലാസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബോക്സിംഗ്. Answer option C, boxing. Next question. What is the length of bull-headed rail? Bull-headed railന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 18.29 meter ആണ്. 18.29 meter. Next question. Which warner signal is first seen by the driver in railway station? Which warner signal is the first seen by the driver in railway station? It is outer signal. Okay. വാർണർ സിഗ്നൽ ആണ്. അപ്പം ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന സിഗ്നൽ ആണ് ഔട്ടർ സിഗ്നൽ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ heavy works at a depth of 12 meter to 15 meter below the level of standing water surface? Which foundation is provided for heavy work at a depth of 12 meter to 15 meter below the level of standing water surface? So it is Key-Psc. Next question. The horizontal tunnels constructed at shallow depth along the bank of the river to intercept the groundwater table. The horizontal tunnel constructed at a shallow depth. Shallow depth construct ചെയ്യുന്ന horizontal tunnel എവിടെയായിരിക്കും? റിവർ ബാങ്കിനായിട്ട് along ആയിട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? So it's called as infiltration galleries. Infiltration galleries. Next question. The growth of population may be conveniently represented by
The growth of population may be conveniently represented by logistic curve. Next question. For an area developed in a haphazard way, the type of layout used for the distribution of pipe is known as radial system. Hazard way. The area developed in. Okay. Next question. For the sieverts of diameter less than 600 mm, the type of joint preferred is for the sieverts of diameter less than 600 mm, the type of joint preferred is option B, spigot and socket joint. Next question. The privy pit should be located at least dash from the well or other groundwater supply. So the answer is 30 meter. The privy pit should be located at least 30 meter from the well or other groundwater supply. Next question. The spacing of manholes for pipes having a diameter greater than 2 meter is 300 meter. So 2 meter കൂടുതലുള്ള diameter ഉള്ള manholesന്റെ spacing distance 300 meter ആയിരിക്കണം. 300 meter. Next question. The capacity of a strained body for doing work on the removal of straining force is called. The capacity of a strained body for doing work on the removal of the straining force is called as resilience. Just capacity ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. When a bar is subjected to a change in temperature and its deformation is prevented, the stress induced in the bar is എന്തായിരിക്കും? Change in temperature വരുന്ന സമയത്തുള്ള സ്ട്രെസ്. Thermal stress. Option D, thermal stress. The diagonal, next question, the diagonal of a cube is 4√3 centimeter. Find the surface area of the cube. So, diagonal ആണ് 4√3 തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 96 centimeter square. Next question. A machine having an efficiency greater than 50%. 50% നെക്കാളും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള മെഷീനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ മെഷീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. റിവേഴ്സിബിൾ മെഷീൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1 watt is equal to 1 watt എന്ന് പറയുന്നത് 1 joule per second ആണ്. 1 watt is equal to 1 joule per second. Option B. Next question. When the spring of watch is wound, it will possess. When the spring of a watch is wound, it will possess. Option A, strain energy. Next question. Which year does first microprocessor was invented? Which year does first microprocessor was invented? It is option B, 1971. Next question. What is the extension of file of Notepad? What is the extension file of Notepad? It is .text. .text. Option A. Next question. Choose from the following is not an analytical entity. Okay, not an analytical entity. Options are line, arc, spline, and parabola. So the answer is spline. Next question. The shortcut for mirror command is. The shortcut for mirror command is MI. Mirror command and shortcut are MI. Next question. In which system of drawing in CAD, the line can be drawn with the distance and angle? In which system of drawing in CAD, the line can be drawn with distance and angle? So the answer is polar coordinate. Next question. What is the lowest RAM in which AutoCAD 19 will work? What is the lowest RAM in which AutoCAD 19 will work? So it is 3 GB RAM. Lowest RAM ആണ് 3 GB RAM.
Next question. What is the highest dots per inch? DPI. Highest DPI. Highest dots per inch one can print a drawing. It is 1200 DPI. Next question. What is the use of Q shortcut in AutoCAD? നമ്മൾ Q യൂസ് ചെയ്യുന്നത് Q ഷോർട്ട്കട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സേവസിനാണ്. ഓക്കെ അല്ലെ? ഇൻ AutoCAD. സോ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് മാക്സിമം നോക്കുക. ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ഓവർസിയർ ട്രേസർ എല്ലാ എക്സാംസിനും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ PYQs നോക്കുക. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന്. താങ്ക് യു.